Hello, I'm Nandan Das from my channel with Nandan Das and also from my workshop that we already start our work. নতুন ভাবে কাজ শুরু লাস্ট দিনে দেখছিলাম। সো আমরা দেখব কাজের বিষয়টি শার্ট তৈরি হচ্ছে, মেন শার্টস অ্যাকচুয়ালি প্যাটার্নস বসিয়ে একটু টার্ন করে দেখাই। ব্যাস, যারা আমরা বলেছিলাম যে বাংলার বস্ত্রবায়ন শিল্পের উন্নয়নের জন্য উইল ডু সামথিং, যারা নিউ কামার আছেন কীভাবে কাজ করবেন। এখানে প্যাটার্নটা হোয়াইট কালারের, দেখতে বোধ একটু অসুবিধা হচ্ছে। প্যাটার্নের পর গার্মেন্টসটাকে রেখে আমরা স্টোন উই ইউজ দ্য স্টোন হিয়া। এখানে একটু রেডি করাই ছিল হচ্ছে শার্টের বক্স। এগেইন মেজারমেন্ট চেক করা হচ্ছে প্যাটার্নের পর কোনো রকম চেঞ্জ হয়েছে কি না। ইয়েস, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক প্যাটার্ন বসিয়ে দেখে নেওয়া হচ্ছে। আর একটা প্যাটার্ন রেডি করা হচ্ছে, ফ্রন্টের আরেকটি পার্ট মেজারমেন্ট ওয়াইজ। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু, কি সুন্দরভাবে ফিনিশ ওয়ার্ক করা হয়েছে। ওয়াও, cutting is big part. If the cutting is clear, then everything will get a good finish garments. Yeah, it's already fold and সিধা কাপড় আমরা ডিটেলস দেখাচ্ছি, কখনো অ্যাটাচ করা হয়নি। এটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শন, শার্টের ব্যাক পোর্শন ফিক্স করা হবে। You can say from it's a live how we were working. See, chap ready. Yes. Check how we will attach yoke portion. শার্টের yoke portionের ব্যাক যুক্ত করা হচ্ছে। Next one ulte sharp stitch.
Please stay with us. So learn this way. So please you like this one, please you like it, share it, and please subscribe my channel.